Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. The VKV donates buses that were taken off the roads of Budapest but can still be operated to the Ukraine. The transport company told MTI that the 15 vehicles, 5 Volvos and 10 articulated Icarus buses were handed over on Monday by Gergely Karácsony, the mayor of Budapest, and Tibor Bolla, the CEO of BKV ZRT, to István Balog, Ukraine's representative in Hungary. Since the summer, the company has received several requests from Ukraine to offer buses, but until now, the BKV had no operational reserve of vehicles that could be taken out of service. They said, adding that now, thanks to bus replacements, several buses that could still be operated have been freed up. They recalled that BKV had already been helping the war-torn neighboring country and refugees fleeing to Hungary on several occasions with warming buses and humanitarian aid. On Monday, Israel amended the rules on the formation of parliamentary factions, requiring a group of MPs who want to leave their party and form an independent faction in the Knesset to make up at least 1/3 of the total number of members instead of the current minimum of 4. The amendment was passed with the support of 63 MPs and the opposition of 51, according to Ma'ariv newspaper. Under the previous rules, up to 4 lawmakers could announce their joint split from the party that brought them to parliament. This version was voted for last year under the previous government in the hope that it would help to unseat at least 4 rebel MPs from the largest party, the Likud. With the current amendment, Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu is trying to prevent the possible loss of his government majority, which he gained in the wake of the 1st of November elections, by removing MPs. Former Prime Minister Andrej Babiš is the most likely successor to outgoing Czech President Miloš Zeman. In an interview with the Czech newspaper Pravo, Zeman said he would vote for Babiš in January's presidential elections because he was the only candidate with political experience. The current president said that politics is a craft like anything else. You don't want to be operated on by a surgeon who has no medical training, he said. Babiš, a 68-year-old billionaire business tycoon, was Prime Minister of the Czech Republic between 2017 and 2021. He is currently under investigation for alleged fraud with EU funds. The first round of presidential elections will be held on the 13th and the 14th of January. The 78-year-old Zeman is no longer eligible to stand after completing the 2 terms allowed by the Constitution. On Monday, the Ukrainian president wrote on his social media page that Russian terrorists have given Ukrainian children another scourge on St. Nicholas Day. He then went on to appeal to the leaders of the Joint Expeditionary Force to support his country with a clear decision to give everything that can not only preserve the existing dynamics of the battlefield in Ukraine, but also accelerate the victory of the defense forces. Because our victory will be a victory for all of them, it is a victory for Europe, which we all equally expect, stressed Zelensky. The Ukrainian leader then added at his post that Ukrainian children in the letters to St. Nicholas are asking for air defense, weapons, and victory. They understand everything. Let us act. Glory to Ukraine, concluded his post. And finally, for the weather, the clouds will subside in the evening hours. Tomorrow will be dominated by filtered sunshine. The temperatures will average around -4 to 0 degrees Celsius in the morning and 2 to 6 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die BKV hat Ukraine Busse gespendet, die in Budapest aus dem Verkehr gezogen wurden, aber noch betrieben werden können. Das Verkehrsunternehmen teilte der MTI mit, dass die 15 Fahrzeuge, 5 Volvos und 10 Icarus-Gelenkbusse am Montag von Gergely Karácsony, dem Bürgermeister von Budapest, und Tibor Bolla, dem Geschäftsführer der BKV ZRT, an István Balog, den Vertreter der Ukraine in Ungarn, übergeben wurden. Seit dem Sommer habe das Unternehmen mehrere Anfragen aus der Ukraine erhalten, Busse zur Verfügung zu stellen, aber bis jetzt habe die BKV keine Betriebsreserve an Fahrzeugen gehabt, die außer Betrieb genommen werden konnten, sagten sie und fügten hinzu, dass nun dank der Ersatzbeschaffung von Bussen mehrere Busse frei geworden sind, die noch eingesetzt werden können. Sie erinnerten daran, dass die BKV dem kriegsgebeutelten Nachbarland
und den nach Ungarn fliehenden Flüchtlingen bereits mehrfach mit Wärmebussen und humanitärer Hilfe geholfen haben. Am Montag änderte Israel die Regeln für die Bildung von Fraktionen im Parlament, wonach eine Gruppe von Abgeordneten, die ihre Partei verlassen und eine unabhängige Fraktion in der Knesset bilden wollen, mindestens ein Drittel der Gesamtmitgliederzahl ausmachen muss, statt wie bisher mindestens 4 MPs. Die Änderung wurde mit der Unterstützung von 63 Abgeordneten der Opposition von 51 Abgeordneten angenommen, wie die Zeitung Ma'arif berichtet. Nach der bisherigen Regelung konnten bis zu 4 Abgeordnete ihre gemeinsame Abspaltung von der Partei, die sie ins Parlament gebracht hat, bekannt geben. Diese Version wurde letztes Jahr unter der vorherigen Regierung beschlossen, in der Hoffnung, dass sie dazu beitragen würde, mindestens 4 rebellische Abgeordnete aus der größten Partei, dem Likud, abzusetzen. Mit der jetzigen Änderung versucht der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, den möglichen Verlust seiner Regierungsmehrheit, die er nach den Wahlen vom 1. November erlangt hat, durch die Absetzung von Abgeordneten zu verhindern. Der ehemalige Premierminister Andrej Babiš ist der wahrscheinlichste Nachfolger des scheidenden tschechischen Präsidenten Miloš Zeman. In einem Interview mit der tschechischen Zeitung Bravo sagte Zeman, er werde bei den Präsidentschaftswahlen im Januar für Babiš stimmen, weil er der einzige Kandidat mit politischer Erfahrung sei. Der derzeitige Präsident sagte, Politik sei ein Handwerk wie jedes andere auch. Sie wollen nicht von einem Chirurgen operiert werden, der keine medizinische Ausbildung hat, sagte er. Babiš, ein 68-jähriger milliardenschwerer Wirtschaftsmagnat, war zwischen 2017 und 2021 Premierminister der Tschechischen Republik. Gegen ihn wird derzeit wegen mutmaßlichen Betruges mit EU-Geldern vermittelt. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen findet am 13. und 14. Januar statt. Der 78-jährige Zeman darf nicht mehr kandidieren, nachdem er 2 verfassungsmäßig zulässigen Amtszeiten bereits absolviert hat. Am Montag schrieb der ukrainische Präsident auf seiner Social-Media-Seite, dass russische Terroristen den ukrainischen Kindern am Nikolastag eine weitere Geißel beschert haben. Dann appellierte er an die Führer der gemeinsamen Expeditionsstreitkräfte, sein Land mit einer klaren Entscheidung zu unterstützen, alles zu geben, was nicht nur die bestehende Dynamik auf dem Schlachtfeld in der Ukraine erhalten, sondern auch den Sieg der Verteidigungskräfte beschleunigen kann. Denn unser Sieg wird ein Sieg für alle sein. Es ist ein Sieg für Europa, den wir alle gleichermaßen erwarten, betonte Zelensky. Der ukrainische Staatschef fügte in seinem Beitrag hinzu, die ukrainischen Kinder bitten in ihren Briefen an den Nikolaus um Luftabwehr, Waffen und den Sieg. Sie verstehen alles. Lasst uns handeln. Ruhm für die Ukraine, schloss er sein Posting. Und schließlich zum Wetter. Die Wolken werden sich am Abend auflösen. Der morgige Tag wird von gefiltertem Sonnenschein dominiert. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -4 bis 0 Grad am Morgen und zwischen 2 und 6 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. חברת התחבורה העירונית של בודפשט תרמה אוטובוסים שכבר יצאו משימוש, אך עדיין פעילים באוקראינה. חברת התחבורה מסרה לעיתונאי MTI 15 כלי הרכב, 5 מסוג וולבו ו10 איקרוס ארוכים נמסרו ביום שני על ידי גרגי קרצ'וני, ראש עיריית בודפשט, וטיבור בולה, מנכ"ל חברת התחבורה. לאישטון בלוג, נציג אוקראינה בהונגריה, מאז הקיץ התקבלו בחברה מספר פניות מאוקראינה מבקשות אוטובוסים. אחת כל לא היה לחברת התעופה מאגר תפקודי של כלי הרכב שניתן להוציאה משירות. הם כתבו והוסיפו כי כעת תודות להחלפות כלי הרכב התפנו כמה אוטובוסים שעדיין פעילים. הם הזכירו שחברת התחבורה העירונית של בודפשט סייעה בכמה הזדמנויות למדינה השכנה שסועת המלחמה ולפליטים שנמלטו להונגריה עם אוטובוסים מחוממים עד להובלות הומניטריות. תקנון הקמת הסיעות שונה בישראל ביום שני, ובשל כך במקום המינימום הקודם של 4 נציגים, לפחות שליש ממספר הסיעות חייב להיות מורכב מקבוצת הנציגים המעוניינים להתנתק ממפלגתם ולהקים סיעה עצמאית בכנסת. לפי פורטל החדשות של עיתון מעריב, התיקון אומץ בתמיכת 63 ח"כים ובהתנגדות של 51. על פי הכללים הקודמים, עד 4 מחוקקים יכלו להודיע על פרידתם המשותפת מהמפלגה ששלחה אותם לכנסת. גרסה זו עברה הצבעה בשנה שעברה בתקופת הממשלה
הממשלה הקודמת, משום שהם האמינו שהיא תעזור להפריד לפחות 4 ח"כים מורדים מהמפלגה הגדולה ביותר, הליכוד. עם התיקון הנוכחי מנסה ראש הממשלה הממונה בנימין נתניהו למנוע אובדן אפשרי של הרוב בממשלה אותו השיג בעקבות הבחירות שנערכו ב1 בנובמבר עקב ח"כים מורדים. הנשיא היוצא מילוש זמן רוצה שראש הממשלה לשעבר אנדרי בביש יחליף אותו כנשיא צ'כיה. כך אמר בראיון לעיתון הצ'כי פראבו. הצהיר ז'מן כי יצביע עבור בביש בבחירות לנשיאות בינואר, מכיוון שהוא המועמד היחיד בעל ניסיון פוליטי. לדברי הנשיא הנוכחי, פוליטיקה היא מלאכה כמו כל מלאכה אחרת. אתה לא רוצה להיות מנותח על ידי מנתח שאין לו תואר רפואי, כך אמר הנשיא היוצא. היזם המיליארדר בן ה-68 אנדרי בביש היה ראש ממשלת צ'כיה בין 2017 ל-2021. הוא עומד כעת לדין בגין הונאה לכאורה כוללת כספים של האיחוד האירופי. הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות התקיים ב-13 וב-14 בינואר. פראבו בן ה-78 כבר לא יכול להתמודד לאחר השלמת 2 קדנציות הכהונה שמתירה החוקה. ביום שני כתב הנשיא האוקראיני ברשתות החברתיות כי טרוריסטים רוסים העניקו לילדים אוקראינים פיגועים ביומו של סנטה קלאוס. לאחר מכן המשיך ואמר כי פנה למנהיגי הכוחות המשותפים בבקשה לתמוך בארצו בהחלטה ברורה, לתת כל מה שאפשר לא רק כדי לשמר את הדינמיקה הקיימת בשדה הקרב האוקראיני, אלא גם להאיץ את ניצחון כוחות ההגנה. כי הניצחון שלנו יהיה הניצחון של כולם. זה הניצחון של אירופה שכולנו מחכים לו באותה מידה, כך הדגיש זלנסקי. המנהיג האוקראיני הזכיר בדעתו כי במכתביהם לסנט ניקולס ילדים אוקראינים מבקשים הגנה אווירית, נשק וניצחון. הם מבינים הכל. בואו נפעל תהילה לאוקראינה, כך כתב נשיא אוקראינה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב יתמעטו עננים, מחר חזוי מזג אוויר מעונן חלקית. טמפרטורות חזויות להיות בין -4 ל-0 מעלות בבוקר ובין 2 מעלות ל-6 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.